بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هنتكلم في الفيديو ده عن 17 سؤال في ال Behavioral Design Pattern Interview Question and their answers. اوكي. خلينا نبتدي. Identify three types of system or system upgrades that may be ideal candidate for a waterfall development model strategy. الرينفول والجراوند ووترفول والدروت. Suppose we have files, don't know how many records are there. Move half of records to two files. ازاي نعمل ده؟ How can we do? Question confirmation. Move half records to two diff files. Precondition. You must knowing how to read record. ازاي تقرا الريكورد. السوليوشن. read file from top و move each record in alternative file. What is the difference between function oriented design and object oriented design? Function oriented design is dividing a bigger problem set to small function units and then structure, organize, sequence these functional units to design the solution. An object-oriented design is identifying objects. بيعرف ال objects أو ال entities involved in the system and designing solution based on their relationships and interaction. ال function-oriented design approach is mainly used for computation sensitive application, whereas an object oriented design approach is mainly used for evolving system which mimics a business process or business case. What is design pattern؟ ايه هي الديزاين pattern؟ A design pattern is a general reusable solutions to a commonly occurring problems in software design. فهي إعادة استخدام حلول قابلة لإعادة الاستخدام في عملية تطوير السوفت وير لمشاكل already حصلت ووجدوا لها السوليوشنز دي في الديزاين باترن. A design pattern is not finished design that can be transformed directly into code. It is a description or template. هو نموذج انت بتمشي عليه for how to solve a problem. انك ازاي تحل مشكلة. لما تلاقي مشكلة ازاي تحلها. That can be used in many different situations. تقدر تستخدمها في مواقف كتير مختلفة. Object oriented design pattern typically show relationships and interactions between. بيوريك العلاقة أو التفاعلات ما بين الكلاسز أو الأوبجكتس without specifying the final application classes or objects that are involved. The design pattern reside in the domain modules and interconnections. At a higher level, there are architectural patterns that are larger in scope, usually describing an overall pattern followed by an entire system. What is the difference between Django 4 and J2EE pattern? Django 4 design pattern, the Django 4 were the first publishing a book about design pattern. هما الأربع مؤلفين اللي ألفوا كتاب ال design pattern. The patterns are rather basic in nature and can be applied to almost any object-oriented system. The J2EE design pattern are much more specialized. Obviously, many are in fact specialized version of Django 4 pattern applied to problems specific to J2EE development.
What is architecture and what is design? Are they related؟ ايه هو الاركتكتشر وايه هو الديزاين؟ وهل هم ليهم علاقة ببعض؟ Architecture define multi-layer design to implement a complex business solutions and shows how each layer interact with each other efficiently. Depicts the different layers involved in the application, addresses gray areas such as performance issues, high availability of the critical applications. Design models talks more about the individual components المكونات الفردية that build the complex application اللي بتبني applications معقدة. It shows relationship between these objects and how they are logically separated. ازاي هما مفصولين عن بعض. What is the difference between the adapter pattern and proxy pattern? It seems both يبدو ان هما are almost similar ان هما شبه بعض. Comparing adapter pattern with other pattern, الادابتر converts one interface to another. بيحول انترفيس لانترفيس تاني. Decorator doesn't alter interface but adds responsibility. Facade makes an interface simpler. Decorator is thus more transparent to the application that an adapter is a consequence. Decorator support recursive composition, which isn't possible with pure adapters. Adapters allow client to make use of libraries and subset without changing any code. Decorators allow new behavior to be added to the class without altering the existing code. Adapter makes things work after they are designed. Bridge makes them work before they are. الادابتر بيخلي الحاجات تشتغل تمام بعد ما بتصمم، انما البريدج باترن بيخليها تشتغل قبل ما تصمم. Bridge is designed up front to let the abstraction and implementation vary independently. يبقى البريدج بيخلي في separation عزل ما بين الابستراكشن وما بين الامبلمنتيشن. الادابتر is retrofitted اتعدل عشان يميك unrelated classes work together. classes ملهاش علاقة ببعض ان هي تشتغل مع بعض. الادابتر provides a different interface to its subject. Proxy provides the same interface. Decorator provides an enhanced interface. الفصاد defines a new interface, whereas adapter reuse an old interface. Remember that adapter makes two existing interfaces work together, as opposed to defining an entirely new one. What are the advantages of asynchronous architecture? الاسynchronous architecture decouple sender and receiver. بيفصل ويعزل السندر عن الريسيفر. This brings about performance advantages for both. بيخلي مزايا في الأداء للاتنين السندر والريسيفر. The sender is able to even out his communication traffic over the course of a day. This is helpful in cases where sender and receiver communicate over low bandwidth lengths. The receiver can even out its processing load by processing the sender's message as time permits. Explain three types of component comprise an application design. اشرح 3 انواع من الكومبوننتس المكونات اللي بتشمل تصميم التطبيق. An application design is comprised of legacy components
vendor products and developmental software. Did you use OOA, OOD methodologies? Did you use design pattern? No. مش عارف ايه السؤال العجيب ده. ما علينا. What is the publish subscribe model? The publish subscribe model is an approach to distributed system communication in which publisher publish information to a subject address and subscribers subscribe to information at a subject address. The publish subscribe model has the benefit of making a publisher independent of location. This enables subscribers to subscribe to information without having to know the location of a publisher. What are design pattern? Explain. في البيزك انترفيس وابستراكت بيرنت كلاس وبرايفت ميثود واكسسور ميثود وكونستانت داتا مانجر واميوتابل اوبجكت ومونيتور. والكرييشن دي عمليه البيزك. الكرييشن في الفاكتوري ميثود والسنجلتون والابستراكت فاكتوري والبروتوتايب والبيلدر باترن. كل دي باترن تحت الكاتيجوري بتاع الكرييشنال ديزاين باترن. وفي كولكشنال كومبوزيت وإتريتور وفلاي ويت وفيزيتور. والستراكشرال الكاتيجوري بتاع الستراكشرال تحتيه الديكوريتور والادابتر والتشين اوف ريسبونسبيلتي والفاساد والبروكسي والبريدج والفيرتشوال بروكسي والكاونتنج بروكسي والاجريجيت انفورسر والاكسبليسيت اوبجكت ريليز والاوبجكت كاش. وفي البيهيفيورال ديزاين باترن تحتيه الكوماند والميدياتور والميمنتو والاوبزرفر والانتربريتر والستيت والاستراتيجي والنال اوبجكت والتمبلت ميثود والاوبجكت اوثنتيكيتور وكومن اتريبيوت ريجستري. والكونكرنسي critical section وconsistent log order guarded suspension read write log. Explain what are 5 common problem in the software development process. قول لي ايه هما ال5 مشاكل شائعة في عملية تطوير السوفت وير. البروبلمز اول حاجة poor requirements يعني متطلبات سيئة او فقيرة. If the requirements are not clear لو ال requirements المتطلبات مش واضحة unfinished too common and not testable then there will be problem. هتبقى مشكلة لما يجي منك requirements وال requirements دي مش مفهومة بالظبط أو مش واضحة بتحتمل أكتر من معنى، فالكلام ده هيؤدي لبناء سوفت وير سيء. ال unrealistic schedule if too much work is given in too little time problems are inventable. inevitable هتؤدي لمشاكل حتمية ان هم يحطوا وقت قليل لحاجة المفروض ان هي تاخد وقت كبير. واختبار غير كافي. inadequate testing. No one will know whether or not the program is any good until the customer complain or systems collide. محدش بيعرف اي برنامج هو كويس ولا لا الا لما الكاستمر يشتكي او يحصل اصطدام في السيستم. والfuturities requests to pile on new feature after development is underway extremely common. عملية ان انت يطلب منك
فيتشرز جديدة أثناء عملية الديفلوبمنت. دي برضو من المشاكل الشائعة. الميس كوميونيكيشنز، سوء الفهم، انك تفهم حاجة غلط. if developers don't know what's needed or customers have wrong expectation problem or assured. لو انت فهمت حاجة غلط وطبقتها ما فهمتهاش قوي من الكاستمر، او مش هو ده اللي الكاستمر متوقعه منك، ده بيؤدي لمشاكل. طيب ايه هي السوليوشنز، الحلول للحاجات دي؟ اول حاجة solid requirements، ان requirements المتطلبات تبقى واضحة clear وكومبليت كاملة وديتيلد مفصلة وكوهيسيف واتينبل ممكنة وتستable requirements that are agreed to by all players. use prototype to help nail down requirements أو استخدم الأجايل environment عشان تحقق الهدف ده. continuous close coordination with customer and users is necessary. و realistic schedules، يعني جدول واقعي تمام أو عملي. allow adequate time for planning، وقت للتخطيط ووقت للديزاين ووقت للتستنج ووقت للباج فيكسينج والريتستنج والتشينجز تغييرات. and documentation personnel should be able to complete the project without burning out، لازم يكمل البروجكت بدون ما يحترق. adequate testing start testing early on، ابتدي اعمل تيستنج بدري. retest after fixes or changes، واعمل ريتست تاني، عملية إعادة التست بعد ما يحصل تعديلات أو تصليح أو تغيير. plan for adequate time for testing and bug fixing. early testing ideally include unit test by developer and built-in test and diagnostic capabilities. stick to initial requirement as much as possible. التزم بالمتطلبات الأولية على قدر الإمكان. be prepared to defend against excessive changes and additions once development has begun, and be prepared to explain consequences if changes are necessary. They should be adequately reflected in related schedule changes. if possible work closely with customer and users to manage expectations، عشان تدير الاكسبكتيشنز، التوقعات بتاعتهم اللي هم مستنيينها. this will provide them a higher comfort level، هيديهم راحة عالية with their requirements decision and minimize excessive changes later on، وهيقلل التعديلات أو التغييرات مؤخرا بعد ما تكون خلصت. communication التواصل require walkthroughs and inspections when appropriate، لازم يبقى في meeting walk through باستمرار عشان كل الناس المسؤولة عن السوفت وير تبقى aligned together مع بعض على نفس الايه، ماشيين على نفس اللاين. make extensive use of group communication tools groupware أو bug tracking tools and change management tool internet capabilities. ensure that information documentation is available and up to date preferably electronic. يفضل ان الدوكيومنتد الحاجات الدوكيومنتد دي تبقى على حاجة الكترونيك مش بيبر مش ورقة. promote teamwork and cooperation. use prototypes and continuous communication with end user if possible to clarify expectations. explain what is good design، ايه هو الديزاين الجيد. these few characteristics، الخصائص دي are signal إشارة of good design and code، ان الديزاين ده كويس والكود. extendability without drastic modification، انك تتوسع وتزود على الابليكيشن بدون تعديل جذري، انك تغير حاجة بشكل جذري من اولها لاخرها. فده معناه ان هي اتصممت واتكتبت بكود، اتكتبت كود بشكل ايه كويس. good code is easy to read and maintain.
الكود الكويس هو اللي سهل ان انت تقراه وقابل للصيانة and well documented، مكتوب بشكل جيد. expose clear interfaces to avoid bad coding and increase reusability، انك تكريت انترفيسز واضحة عشان تتجنب الكودينج السيء وتزود الريوزابيلتي، انك تقدر تعيد استخدامها في اكتر من حاجة. easy to test، سهل انك تعمل له اختبار. easy to debug، سهل انك تعمل debug للكود وتقدر توصل للمشكلة بسرعة. no duplication no redundancy، يعني مفيش تكرار للكود بتاعك. good code gets reused، الكود الكويس تقدر تريوز، تعيد استخدامه منين ما تحتاج. What is software quality؟ whether all functionalities are working as per expected، whether customer is delighted with the solutions، whether actual functionalities can be scalable، يعني قابلة للتطوير. و extensibility، قابلة للامتداد والتوسع is there. What why swing web design tools are available. Why swing stands for what you see is what you get. What you see is what you get. So why swing web design tools available are Microsoft Silverlight, Microsoft Expression Blend, Adobe Dreamweaver. In such editors, you edit not directly the source code of your documents, but its presentation as it will appear in the final document. How to test the quality of design. Manufacturing in the quality of design is design pattern. وبس دول كان 17 سؤال في ال behavioral design pattern.